muscles za uterus zikakuwa za kuhold zililegea kabisa, so hiyo uterus ikakuwa inatoka. Mimi nilikuwa na hold organs zangu hivi ni kama sijui nini, hata siaminingi. Mine was weird, I'd say. I had finished my Form 4 and then I went to college that, you know, that period when you have to wait for your results after high school. So I took up a course in hairdressing, Ashley's College, and I completed my course and I got a place to, at least to sort of like practice my skills and maybe get something out of it. I got a job. I got somewhere I could practice my skills. Na nikaanza kufanya ikalikuwa ka job. I was making some money of my own. At least I could not depend on mom entirely on things I felt I needed or that were important to me. So nikiwa pale job, that is when the worst that has ever happened to me happened. So I was there and kwa hiyo stall yenye nilikuwa, opposite was a place where there was this guy alikuwa ameweka place ya PlayStation na video games and all. So people would come play games and then pay him. And I was young, I was fresh from high school. I didn't even have a smartphone of myself. So I'd go borrow that PS guy, huyo mwenye hiyo video shop, simu yake, I'd take photos, na post, and then I'd never think of deleting them from his phone because he was a friend. He didn't give me reasons to be suspicious or anything. So that is when one of his clients borrowed his phone. I think he had been coming to that place several times and checking me out, but never approached me. So I think by the time he got to asking for this guy's phone, he had known that I liked taking photos with his phone or something, because he borrowed his phone and sent my pictures to his phone. That I got this story much later after they realized I was pregnant and after everything I went through. So he sent his photos to his phone, and before I knew it, I was working at his mom's place. I don't know what transpired, but watu wanasemanga hakuna uchawi. I don't know what happened, but what I know is that my normal self, the normal Victoria I knew, will never leave our home to go live with someone else's parents and family. Okay, without even telling my mom or without anything formal or something, or as in I can't explain really what happened, but nilijipata kwao. I was living with his mom and his entire family, his mom, his siblings and all. So I was there as a slave because nilikuwa nafanya kazi yote ya nyumba. I'd clean the house, the kids, nawapeleka shule, nafanya nini. And I was also used as an object, as in this man would come, have sex with me, then leave, and it was forced. I didn't consent to any of it because I didn't even like being in that place, but I could not walk out of that place. I was hypnotized or something. I wasn't myself. So it happened severally. He would come, do that, then leave, and I would try going back home. Na mpaka naambia mama yake mimi nimeenda kwetu. Ananiambia wewe enda. So mimi natoka naenda kwetu. Nikifika kwetu naoga, hata silali, na ni usiku, naoga, natoka narudi kwa yule mama, narudi kwao. So hiyo tu ndio ilikuwa life until there was this time niliambiwa, madam, I want to go back home. Na akaniuliza how old is your mom? Nikamuuliza how old are you? Nikamwambia then she's older than you. Nikamuuliza why? Akaniambia because hii ni mara ya 3 amenitokea kwa ndoto. So me, I didn't know what that meant, but that place was not
a good place. I would clean the house, chini ya kitanda napata kuna nyungu huku, naambiwa usioshe kuanzia hapa, osha kuanzia hapa kuenda huku, hii place ingine wachana nayo, usikaribia hapa ukiwa on your periods, nitakukatanisha katikati. I didn't know what that meant, but nilikuwa na feel to hapa I don't belong here. Kuna other things I can't explain that were going on. So around August, that is when I went back home and I realized I was pregnant. So by then this nini had been going on several times. Anakuja nafanya hivyo, and then I would, because niko tu kwa hiyo nyumba, I would take a shower, nakaa tu. I could not tell my mom because for one, my mom is bitter because nimetoka kwake naenda nakaa mahali hajui niko wapi. I still didn't have a phone, so she never knew where to find me. Hajui kama report I'm missing. So by the time atinasema ati inaenda kuripoti nini ni kitu ilikuwa imerika so much, na every time I would clean up, I would do everything that I wasn't supposed to, and I got pregnant. August ndio nilirealize I was pregnant. Hiyo ilikuwa 2017. So nikiwa na ball, everything was just kawaida, sikukuwa na any complications. So until nilikuwa naenda clinics zangu na kila kitu ilikuwa sawa, but hakuna mahali tulikuwa tuna interact na huyo mtu or his family or anything. So nikaenda, my son was the due date was on the 14th of April, lakini nilideliver 4th of April, so ilikuwa 10 days earlier. Na pale after kujifungua ndio nikapata complications, na wale madaktari hawakurealize, wakani discharge tu. Okay, so after, because hata nikijifungua my baby was big, naambiwa sukuma mtoto, so nikasukuma mtoto na I had a tear, nikararuka and I was stitched. Nikaambiwa enda ukalia maji ya chumvi, na nikaenda nikafanya hivyo. So nikiwa kwa hiyo, after I was discharged, the same week tu hiyo wiki nimepata mtoi. Nikienda kukalia maji ya chumvi naona kuna vitu zinatoka. I could not tell hizi ni nini. So naangalia naona ni vitu sijui ni nini hizi from my vagina and my anus. Nikajiambia tu because they are not like falling off, zimehang tu nje, acha nizisukume na mkono. So I told my mom hakuwa isikia kitu kama hiyo. Tukarudi hosi kwenye nilijifungulia. Kurudi daktari akasema haezi niona, niende Mama Lucy, Kenyatta ama Mbagathi. So kwenda Kenyatta ndio nikaambiwa hizo vitu niliona zikitoka ilikuwa my uterus, my bladder and the rectum. So venye zilikuwa zinatoka, what happened is that zile muscles zilikuwa zinazihold ndio zililegea. So zililoosen kabisa. So I think pale hata I think when I was violated, hiyo force ilikuwa inatumika pale, na because of my height niliambiwa my pelvic region imekaribiana tu hivi because mimi ni mdogo. So this one would come, use force, vitu tu forcefully, and then I was not checked throughout hiyo time yote. Alafu weight ya mtoi ikakuja ikamalizia kwenye kulikuwa kumebaki, muscles zika weaken kabisa, in that hazinge hold bladder yangu na uterus na rectum. So ilifika point ati I could not even hold my urine, my stool, hata singesikia zikitoka, like nakaa tu napata gai. Ndio hiyo nimejichafua, and ilikuwa challenge because hata nilikuwa natoka home niende Kenyatta, naenda stage, nikiingia gari kila mtu anashuka, makanga inabidi alifukuze nje because hakuna mtu anaweza kaa kwa gari kama uko hapo na unanuka venye unanuka. Alafu nilikuwa naenda peke yangu because mom akona mtoto wangu na the baby is barely a week old. So nika manage kuwa admitted, na nikaambiwa hizo surgeries haziwezi fanyika zote once,
they have to repair one at a time. So waka repair ya urine, that was the bladder, na waka repair rectum. So hiyo incontinence ya urine and stool ikaisha, na waka repair ya uterus. But after a while ya muscles za uterus zikakuwa za kuhold zililegea kabisa, so uterus ikakuwa inatoka. Mimi nilikuwa na hold organs zangu hivi ni kama sijui nini, hata siaminingi. So venye zilitoka ndio uterus ikatoka, nikaambiwa sasa, na niko 19, I think hata nilikuwa nimeturn 20 by then. Nikaambiwa sasa, wewe penye umefika hii uterus labda tutoe tu. Na niko Kenyatta, nikaangalia daktari, nikamwambia hapana, uterus yangu huwezi toa, because mimi kwetu tumekuwa tu mimi, mom na bro. I've always wanted familia kubwa ya watoto wengi, tangu nikiwa mdogo, ya watoto wengi wenye wanacheza kila mahali. Yaani nilikuwa naona familia zingine wananunua unga ya ugali, wanapika yote once inaisha, nafurahi tu nikiona tu venye wako wengi. So mimi nikamwambia daktari, you have to find another option ya kupreserve uterus yangu, but ni muscles tu zimelegea, uterus iko intact, hautoi. Nikamwambia fadhali niishi kama naisukuma tu ndani for the rest of my life, lakini hiyo hautoi. Akaniambia kuna option, na hiyo option kuna kitu inaweza kwa ya kuhold a scissor mesh, but it has to be imported from Germany. So mimi hizo surgeries nimefanyiwa zote, hata home tuko na mtoi bado ni mdogo. Niliadmitiwa mtoto wangu akiwa na wiki 2, nikaambiwa siwezi admitiwa na yeye Kenyatta because ata contract other diseases. So akarudi home na shosho yake, my mom. So hapo ndio mtoto wangu tukaambiwa kuwa natumia nan ikakuwa iko too expensive because ya mimi niko hosi, nani expensive, ikakuwa hatuwezi manage. So tulikuwa tunabaia tu maziwa ya duka ya packet ya KCC, inadilutiwa na maji, anapewa hivyo. So ikakuwa, alafu ilikuwa challenge because hata nikiwa kule I could not even leave the bed, as in I was in so much pain because ulikuwa unaenda unakatwa, unashonwa, alafu unaambiwa rudi home, ngozi irudishe elasticity, unakuja unakatwa the same spot, unashonwa hii nyingine ya pili. So I was in so much pain, and ilifika point hata wakatampa na nerves zangu, like I could not walk. Nilifika mahali hata sikuwa natembea, literally nilikuwa naanguka tu because miguu zimeganda kabisa. So na ilikuwa struggle because mom ndio alikuwa anakuja kuniona. Of course kuna relatives walikuwa wanakuja, lakini ni ile mara moja tu. So ilifika point after tumefanya fundraising, mesh ikakuja, nikaeko hiyo kitu. Hapo ndio nerves za mguu sijui alifanya nini, nikakuwa tena siwezi tembea, na ilikuwa challenge because hata I could not even use the bathroom. Nikitaka kujisaidia I have to use the bedpan, na pale hata nurses they don't even care. So na mom hakuwa anakuja Sundays because normally akikuja kuniona alikuwa anaacha mtoto daycare, anakuja kuniona alafu anarudi, anaendea mtoto, anaenda naye home. So Sundays hakunanga daycare zimefunguliwa. Sunday hakukuwa anakuja kuniona, na yeye ndiye alikuwa akikuja ananioshea bedpan, anamwaga uchafu, anaosha, ananirudishia kwa bed. Wale nurses ikichukuliwa asubuhi hautatumia hiyo bedpan tena, hata afadhali uchafue kitanda. So nilikuwa nikijua Sundays mama hakuji, sikukuwa nakula, ndio nisifeel kwenda choo, yani because nilikuwa najua sitapata hiyo bedpan. So nikafanyiwa tests za neurology na nini za kudetermine cause ya mimi kukosa kutembea, wakapata nerves zilikuwa tampered with. So ikakuwa tena nakuja clinic ya gynecology, ya neurology na ya physiotherapy. Nilikuwa nakuja kwa wiki, nakuja mara kama 4 because physiotherapy nilikuwa naenda twice a week. Na eventually natumia dawa za nerves, but eventually mguu ilirudi poa. Na pia hii issue ya choo na nini karudi poa, but hiyo part ya urine, it doesn't for some weird reasons it doesn't heal completely. I don't know why, but as in
I need to use a diaper or something but I cannot afford hizo, so I use a pad. Navanga pad because kuna kwanga na leak, na ni leak I don't even feel it coming out as in I can run to the washroom. So nisipotumia hiyo pad as in itafanya tu nanuka tu, but I'm glad niko penye niko, as in si kama kitambo venye the organs were falling out and stuff like that. So yeah. Familia, mimi na family siwezi sema tumekuwa, tuko tu kwa ile situation yenye we tolerate each other. Yes, because hata before hizi vitu zote zi happen, as in it was a lot because my mom separated with my dad after I was born, and somehow I had to suffer the consequences of hizo vitu zote. Sijui kama mimi ndio nakwanga viewed as the reason why, because nimepata tu one side of the story. Hiyo side nyingine from my dad sijaipata, but alafu hizi vitu zote kuja kuhappen, mimi kudrain mom financially, kumletea burden ya mtoi, mimi bado niko hapo. Tuseme tu tuko tu tunatolerate each other, but siwezi sema ati tunapendana, tuko close, tuko kimoja, no. That is hata nilikuwa na feel nikiwa home, nikiwa POWV, as in nilikuwa naoga, hata saa zingine nilikuwa naenda na mtoto kwa ofisi ya POWV, nione tu nimetoka kwa nyumba, nimetoka tu kwa hiyo space, as in kwangu tu imekuwa toxic. Alafu hakunanga mtu naweza ongea naye kwa hiyo nyumba, unajua hata familia, maybe if you have both parents, kama you're not in talking terms ama me disagree na your mom, you can run to your dad. So mimi ni pale tukidisagree na mom, as in niko hivyo. Alafu kuna ile perspective tu yenye mnaonana nayo, alafu as in it's a lot. Tuseme tu na hope tu for the best, but siko mali nilikuwa najiona nikimaliza shule, as in zile vitu I was hoping to achieve, siwezi sema nimeziachieve, na siwezi sema ati bounce back, as in niko sawa, niko on my feet, as in I am just trying. I am clinging on hope to, as in yeah, hata siwezi explain, but niko tu hiyo place yenye I'm in need of a miracle, anything tu yenye inaweza ni salvage from drowning, because you'll keep going to therapy, and at some point hata hiyo therapy nafanywa kwa shule yenye nilikuwa nasomea, Kenya Institute of Professional Counseling, and mpaka sahi it was the only place walikuwa na offer kunipatia therapy for free, because nilikuwa nimetafuta counselors wenye mtu anaweza nifanyia counseling hata kama ni kwa simu for free without charging me, sikupata. But kule shule venye waliona nimepost kwa status, ndio wakanipigia wakaniambia, Victoria, si ukuje tu shule na huku kuna counselors na tutakulipisha. But hata ilikuwa struggle because sina job, nataka kuenda kule counseling, na maybe at that particular time disagree na mom, na I need to talk to someone. Nuna lazima nirudi tu kwake nimwambie nisaidie na fare. Hata akiniambia hana, mimi hakuna kitu nitafanya, nitakaa tu hapo because mimi mwenyewe sina hiyo fare. So nilikuwa tuna hope, as in hata even if I am under the same roof with her, nikuwe na as in kitu tu inaweza nisaidia tu, nikuwe tu na make do, because hata kuna point nilikuwa nimefika nikaanza kuuzanga mtumba. Nilifuliza do, nikaenda Gikomba nikaanzanga kuuza mitushi. Lakini hiyo ilifika point as in nikakuwa struggle, because kila kitu ni challenge tu. Hata nikienda hiyo Gikomba, as in I have to pay someone anisaidie kubeba hizo vitu from Gikomba to stage, from stage to home, from home to maybe kwa stall, as in siwezi beba hata kitu mzito. So nikafeel ina nini sana, as in the business ilikuwa nini sana, more than nilikuwa at a loss sana more than hiyo kugain. So as in niko too stuck,
but I'm hoping for the best, na hope tu mtoi ata grow, na akigrow, because hata nimeshare story yangu kwa mainstream media na wapi, and he will grow and he will need answers, ama he will need to know of his dad. I just hope he understands, because sijui naweza anza kumwambia aje, and na hope tu ata understand. Mi worry sana nikiona sisi tuliraiziwa bila baba, na yeye pia ndio huyo. Hata relationship wise una meet na mzee, mtu anakwambia rudisha mtoto kwa babake, alafu kama mtu ongee vitu kama hizo. So unaona mtu mwenye na kuaccept pamoja na mtoto wako hata sijaipata, na mwenye ashaikuja in the name of kuni accept, huyo ni mtu tu ako na other intentions of maybe having sex and then leaving, and then they get there and then you cannot offer sex, because sex is one thing that ukifikiria inakutraumatize because of what you went through, na as in, so unakuwa tu there's nothing you can offer them, they leave. So as in, na hope tu mtoi atakam ku understand tu kenye ili happen, na eventually tu nitakuja ku put everything that has happened to me behind me, but until then tuseme tu niko hapa, just getting by, yeah.